Ja, hier sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu. Ja, wir sind immer noch im Irrenhaus drin und ja, es sind eigenartige Sachen passiert. Hier wurde ein Patient irgendwie so ja, von einer unsichtbaren Macht getötet. Wir versuchen nun wohl immer noch raus aus dieser Anstalt zu kommen. Da ist Tür zu. Und ja, vielleicht schaffen wir es. Mal schauen. Mal ein bisschen Licht hier bringen. Vielleicht hat es hier noch was. Lieber das Feuerzeug. Ja, das bringt zwar nichts, aber. Ne, hier hat's nichts. Wie ging das nochmal? Dreieck. Ja. So. Dann gehen wir mal hier rauf. This is insane. What killed him? Tja, gute Frage. Pierce. Wow, okay. Warte mal, zieht das Blatt jetzt im Gas? Muss ich da raus? Hey, Moment mal. Ah. Puh. Damn! The gas! Ups. Mhm. Oh, my head. Later. We need to move on. Aha. Also Kapitel 6, Villa der Hawkins. Pierce erwacht in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colton, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreift den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detektivs starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colton das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Ja. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Ich brauche einen Mann trinken. Das sind Scheranschen, die sind weit bewusst. Ich habe ein Pflicht. Ja. Warte mal. Hier. Also. Dann. Hier haben wir noch 3 Punkte zu vergeben. Wir geben mal hier eine. Ja, ein Redegewand können wir auch brauchen. Und machen wir Psychologie noch eine, so. Oder? Ja, ist schon gut. Haben wir hier noch was Neues? Habe ich das schon gelesen? Weiß ich gar nicht. Wer liest das jetzt nicht? Und das hier vielleicht. Der Tod von Francis Sanders. Die Umstände von Francis Sanders Tod übertrafen alles, was Pierce je gesehen hatte. Der Körper des armen Mannes wurde von einer unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben und mit voller Kraft gegen die Stange seines Verstecks geschleudert. Pierce sah hilflos zu, wie Sanders Knochen brachen und er auf dem Boden zusammensackte. In den langen, qualvollen Momenten sah der Detektiv nichts, was diese Vorgänge erklären könnte. Geschwächt von seinen Verletzungen und der jüngsten Operation beginnt Pierce daran zu zweifeln, dass er die Wirklichkeit von Albträumen, die ihn verfolgen, unterscheiden kann. Ja, das haben wir schon gelesen. Ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir nämlich hier Francis Sanders, 47, Kunsthändler. Francis Sanders kannte Sarah Hawkins und beschuldigte sie, die Quelle seines Leidens zu sein. Er stach sich mit eigenen Händen die Augen aus und beschmierte seine Zellwände mit esoterischen Zeichen. Er schien von seinem sogenannten Schlurf besessen zu sein, der mit Sarah Hawkins in Zusammenhang steht. Er starb unter unerklärlichen Umständen direkt vor meinen Augen. Ja.
Nein. Haben wir hier noch? Aha. Keller des Riverside-Instituts. Wenn ich es mir recht überlege, war ich nicht lange im Krankenhaus. Als ich erwachte, wurde ich sofort in die Keller verlegt, eine Art geheime Anstalt, wo Dr. Fuller ungestört seine Experimente an Patienten durchführt. Unbekannte Maschinen stehen in anatomischen Zeichnungen, die, gelinde gesagt, verstörend sind. Ich habe es gerade so geschafft, von diesem Ort zu fliehen. Nächstes Mal habe ich vielleicht nicht so viel Glück. Ja. Wer weiß, wer weiß. Hier, Kapitel 6. Aha, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ne? Ja. Inventar. Wissen. Noch ein paar Bücher. Hä? Ja, das lese ich jetzt nicht. Das haben wir, glaube ich, schon. Gut. Na, gehen wir mal zu den beiden da unten. Ja, ist doch mal hell. Das ist ja schön. Schön, schön. Tralala, ich komm schon. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Entschuldigung, schnell was trinken. So. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Das kann ich nicht. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel. I don't. Let's talk about something else. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Okay. Mal Colton. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell,
Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? I found this at the Hawkins house. The doses seem insane. Barbiturates. But these doses... What do you mean? Half the island is under treatment. What is prescribed here, however, is enough to knock out an ox. Fuller wrote this prescription to fool everyone into believing she was mad. Or perhaps her husband wrote it. Perhaps Charles and Dr. Fuller were in league. A conspiracy. How dreadful. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ja. Na gut. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Hallo. The other night's events are still confused in my head. Ja. Na dann. Nee, komm. Wir lassen's. Haben es jetzt so weit gebracht ohne Alkohol. Dann. Aber jetzt gehen wir mal, hä? Wohnsitz der Sanders. Pierce, Colt und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb.
Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlürfer zu sprechen, den Mann vor seinem Tod erwähnte. Ja. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Okay. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Tatsächlich. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Tja. Ja, komm. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You, too, would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Gut. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms.
Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay, dann schauen wir mal das Bild an. Obwohl ich nicht wirklich weiß, ob ich das will. Aber Did she zuerst- really care for him after all? Erst gucken wir uns hier noch ein bisschen rum. Ich glaube, ihr stört das nicht, wenn man da ein bisschen Briefe liest von ihr. Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aussenden kann. Bei seinen Einweisungen unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Dieser Thomas Fuller, hä? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nachstellen. Ein paar Hinweise, hä, wieder. Wow, schon wieder 2 Punkte zu vergeben. Einmal Ermittlung und nochmal Psychologie, so. Ja, immer das gleiche mit mir. Gut. Dann haben wir hier Dr. Fuller, Alter 52, Oberarzt im Riverside Institut. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside Instituts und Herr der Kellergewölbe, in denen er verbotene Experimente an seinen Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Einsturz der Tunnel unter dem Anwesen der Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf den Beinen sein. Dieser Mann ist gefährlich und ich könnte schwören, dass er mehr über all die Vorgänge hier weiß, als er erzählen möchte. Wie Irene Sanders, Alter 41, keine Tätigkeit. Es ist eindeutig, dass sie Sarah Hawkins für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Unverständlich ist aber Irene Sanders Mischung aus Trauer und Gefühlslosigkeit. Sie scheint ihren Mann schon lange vor seinem grausamen Tod in den Gewölben des Riverside Instituts aufgegeben zu haben. Jo. Ja, das haben wir schon gesehen. Gut. Aha, eine Rekonstruktion. Hat der Kaffee getrunken? Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Scheint so, ne? Piano? A house of artists. Jo, A house of artists. okay. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Na gut, weiter. Hier, aha. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? Tja, wahrscheinlich, ja. Was haben wir noch? Das Bild. Oh nein. Oh shit.
Ach du meine The Fresse. Shambler. I need to see it. Ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich sehen will. Schauen wir mal uns zuerst doch noch ein bisschen herum. Finden hier noch Hinweise oder irgendwas. Entschuldigung. Ist zu, oder was? Okay. Da kommen wir nicht durch. Jo, haben wir hier. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Na gut. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Alles verflucht. Na gut. Verschlossen, alles verschlossen. Hier bei ihr, was haben wir hier? A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck das wohl hatte. Okkultismus, gut, haben wir. I could use one of those. Ja, tatsächlich. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses Fluchtgemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlufer. Deine Freundin Sarah Hawkins. An old diary. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorge über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eines von Gott gewandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Viele Sachen hier. Oh, Stärke. Oh, ein Schlüssel. Zur Galerie, hä? That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Ja, wie nett. Wie liebenswürdig. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland.
A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ja, viel angenehmer. Buch lesen. Das. Ja, okay. Malus Mysterium 2. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Oh oh, war das nicht gut? Ah doch, wir haben hier noch Okkultismus bekommen. Aber der Verstand, hä? Malus Bestiarium. Bei der Erforschung der namenlosen Buchhandlung las Pierce eine uralte Abhandlung des Malus Bestiarium. Das Bestiarium führt zahlreiche Kreaturen aus der Welt des Okkulten oder aus dem Paralleluniversum auf. Die Natur des in diesem Buch enthaltenen Wissen macht es zu einer unheiligen Schrift. Beim Lesen verlor Pierce einen Teil seines Verstands. Oh oh. Das war bestimmt nicht gut, hä? Das ist der Schluffer. Oh Gott, das sieht ja hässlich aus. Der Dimensionsschluffer kommt aus einer dunklen und unwirtlichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einem dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in andere Dimensionen zu reisen, um sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schleier zu euren Dimensionen, sonst läuft die Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch geschehen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass er sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zu zerfetzen vermag. Auszug aus Malus Bestiarium von Abigail G. Ja. Die Menschen werden Wissen erlangen durch die Zeilen, die mir von den großen Alten eingegeben werden, aber auch durch andere Bände. Die Visionen, die mich überkommen, flüstern mir Namen und Schatten mystischer Wesen zu. Schon bald wird das Malus Bestiarium der Sammelort allen anatomischen, kosmischen und interdimensionalen Wesen als maßgebende Werk betrachtet werden. Dieses Buch, unheilig selbst unter den verfluchten Büchern, wird eines Tages als letzte Bastion zwischen den Menschen und seinen Jäger dienen, die hinter den Schleier paralleler Dimensionen nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Ui, schön viel Text hier. Aha. Dissertation über eine Anatomiefrage, eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Gut. Den Schluffer untersuchen. Oh Gott. Ja, so ist heute so müde. Na, wo ist er denn, der Schluffer? Nun ja, ich würde sagen, wir schauen das nächstes Mal weiter an, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst ein Like da, das würde mich freuen. Also, tschüss!